U tom smislu da se određeni parametri podešavaju u tom domenu, da je Ovo je u stvari jedna nedelja otvaranje izložbe, sutra će biti prezentacija svih pojedinačnih radova sa malom diskusijom, takođe počelo u 7 sati. Ako vas nešto interesuje, možemo i sad napraviti mali razgovor sa vama, a priča možete da se navode. Hvala. Tako da to vidimo. Hvala. One of the authors from the work, so they can tell me this. You know just about poetry. You don't have to mention fashion. Probably it's fun. How are you? No, many videos to make a game, it's based on simulation of insurance. Main idea was to make a word game based on a simulation from the 70s, which was made for an insurance in the US. So we took this simulation and changed it for our game. To correct the main idea was to create a prototype of a world simulation game with a participative structure. So where each user has equal influence on social And can change the world. Helps change the world. You're not leader of a region or a country, you just can edit every country, everyone can edit everything. And in the end, this is how the English. So in the end you see what every user in one round changed, and you can see it on the graph. And it was one round lasts for and 1 year is and after you can see the timeline of the darkest change, you can see the user change. It's more fictive and based on the simulation. Of course, the simulation was really from the 70s, so all the parameters which intersect each other really were made in the 70s and still really actual. But this wasn't really important to us. Plug and play and change it. Festivalu letos u Tako da je dobro osmišljeno. Čekaj, dobro osmišljeno.
Beži zec šum i naleti na davu. A, Znaš? znam. Evo kobre. Evo zmije. I.A.N and I will be the first to present the project. And we'll do like this, we'll have first the maximum half-an-hour presentations of all projects, and then we'll continue with the discussion. So a logical end of the project is going to be the first to introduce, and afterwards we'll continue with presentations to have some materials for the project. So the floor is yours to start. Well, thank you. Thank you for the invitation. I will try and briefly touch on the logical ends of the project ends today. It all started about 2 years ago with an invitation to the Biennale of Young Art in Torino, Italy, which was titled or had the topic of the big social game. And that's the context or the opportunity, the reason why the idea emerged to set up and develop a world simulation game with a collaborative structure. So that's the main idea of the logical game, to be a world simulation which is controlled by a collective of users with equal rights or equal inputs into the system. So there is no region leader or president of the country, or there's not even a winner or a loser. There is just many users, and each of them has equal input to the system. Can meet every parameter of every country. Actually, it is a virtual world. It is fiction. It is not a real world. What you also see on the screen is some screenshots of the simulation game. The different parameters you can see
interested in here. Well, you do not really see very much that change. Maybe we can turn the light off. But that's a screenshot of the statistics of logical. And of course, the Europe and the US. And this is all one of the topics of logical and which we want to include in the game in the way of reimagining on the website of logical and reimagining also this participation of the game from where are the users coming, which plays. About 23 hours. That means one game run lasts about 100, 120 years. Lasts about 3 or 4 months in the meantime. So it's a long-term game. And if you that it is somehow complex and interrelated, that are all these are all parameters of the system. And the system we adapted and modified was a system developed in the mid-70s at an American insurance company, which is of course public domain and we will have a source on the net. And this global work model called Regional Work 3 emerged short after this book Limits of the Curve, which utilized the Work 3 model. And Which was one of the first global models which was made by scientific television to map, to show how the world functions and stuff like that. They did this first program to also have the data for this book. And this book was published in the 70s and made a big discussion about what is going on, how the world will develop. And this simulation we took was one of the next generations after this book and after this simulation we did for you. there was a further development, split the words already up in regions, which was not the case in this model. But that's the context that this system we used emerged. And of course it was the mid-70s, so this model has severe limits and is somehow one of the first, and it's actually a fiction. And that's another thing important to mention, that's two very small shots of Buckminster Fuller's world game, or his idea of world game, which was already developed in the 1960s. He thought this very, very huge, it should be a very huge game, this American contribution to the World Exhibition in 1967, I think. But he kept the idea and expressed the idea in the form of lectures and workshops, and there even were, I don't know if there are now, but there were small versions of Fuller-like world game also online. But in fact, this idea was a similar one like ours. He wanted to use a very big format. He wanted to build this simulation up in a football wall. And of course, this was before the personal computers was available to everyone, and he would have used a huge amount of big computers. Finally, also the US government didn't want to do this because it was too critical or too big and too whatever. But somehow his idea has also to do with ours, because he was one of the first human which had
some way the possibility to think about if it's possible to do a simulation like this. And in researching, we found a kind of foolish game. It was astonishing. I was so happy that someone thought about this 30 years, 40 years earlier than us. And of course, what logical ideas is not really so actually, I see it as the first draft of how this could recognize made this installation like as a bureau situation perhaps, or three-dimensional methods of using other sets to It's something that drafts for tool in development. we try to visualize the data in the form of a world map and the dimensions of the countries. We tried also north, south, and you can see the organization in the west or in the sense. This is some of the current Because we actually do work with politically engaged and it were meant to be broadcasted on television. They're done in the form of short video films last up to 20 seconds, and they're always discussing some current education. And so it's very important for our work was that it actually is a lot of people have to access to that kind of media. And that's why we choose to deal with media like website, internet or TV or whatever. Then we came with the problem, and that's language, because the language on one hand is the way that you can communicate, and on the other times it's actually could be a barrier if you don't have the same linguistic background like the others that you communicate with. So in here we actually try to, it's also an utopian idea, so we try to make some kind of communication that could be understandable to most of the world population with no effect. With no effect on your linguistic background. There are some 4 keywords that are important for that work, and that is
model of shifting messages that is actually based on using phonetically expressive words, which are interjections. In Serbian it is uzvici and onomatopeje, and they're actually direct expression of primal emotions. So, for instance, now we are going to show you just a short video with a whole number of messages between. They ask us, oh, but what does it mean? Well, it's a symbol. People are reacting to the symbols, and that's kind of cultural research. Regulations that are connected to that symbol, for example, letters or whatever. And I could be has a natural form for microcommunication that will communicate between each other using these symbols and changing different parameters like the way they feel or the context embeddedness. Actually
maybe some of that seems not really developed yet, but in the next part of the project, I'm suggesting really value and utility and real meaning that symbol for now is our subjective approach to that part of the world's organization. And what is important for our method work is that it does not should be as something that is completely defined and that will be done like this for eternity, because it's always ongoing process. And one of the parts of this work will also be a workshop that we will do with kids with damaged hearing, with deaf kids. How do they communicate and how they could express their some sort of feeling, and it will also would include in our work. So if you have some questions, we need to give you answers. Zamislili smo da naši večerašnji gosti, evo prema s ove strane, mada pravila da se prvo predstavlja dama, ali znači s moje desne strane komesar za izbjeglice, gospodin Ozren Tošić, a sa moje strane dobroveče Vesni Golić, izvršnoj direktorki Grupe 484 i naravno autoru filma koji je, kažem, jednim od autora filma, tačnije, koji je nedavno prikazan na festu, gospodinu Zoranu Popoviću, pa možda da upravo damo vama ovu reč, da nam kažete nešto više o ovom projektu i o filmu. Film je nastao s namerom da pokuša da dokumentuje činjenice vezane za povrat na način na koji to svi drugi pisani mediji ne bi mogli da urade. Naime, na inicijativu Grupe 484 i Snežane Anđelković, koja je scenarista ovog filma, došli smo na ideju da probamo da pokažemo kako sve to o čemu razmišljaju ljudi koji su suočeni sa odlukom da li da ostanu ili da se vrate, ne mogu da dobiju iz onoga što su informacije koje dobijaju uobičajenim putem i koje u stvari ne omogućavaju da vide kako to zaista izgleda u životu. Kako jedan od junaka u filmu kaže, najbolje bi bilo kad bih ja mogao da odem tamo pa da budem
putem neko vreme, da onda mogu da procenim kako izgleda stvarno taj život koji nam se nekako nudi. I vi ste uspeli, kako smo videli iz filma, da sa njima uspostavite verovatno blizak odnos, pošto ste ih iz dana u dan pratili da bi to ispričali na nivou jedne ljudske priče. Jer su se oni odmah otvorili ili su svoju muku, ako mogu da kažem, zadržavali za sebe pa te kasnije pustili vas u svoj život? To je u stvari bilo vrlo problematično, vrlo teško. Naime, nekoliko meseci je trajalo traganje za porodicama koje bismo mogli da snimimo. U početku se činilo da, ako se obratimo Komisarijatu za izbjeglice, da ćemo imati najdirektniji kontakt sa izbjeglicama. Ispostavilo se da je to bila velika greška sa stanovišta pravne filmu. Naime, prvo, Komisarijat za izbjeglice veoma dugo, možda smo čak mesec dana čekali na odgovor, a odgovor je bio da nemaju odgovor. Kako da uspostavimo kontakt sa ljudima. Onda smo dobili neke adrese koje su se ticale ljudi u izbjegličkim kampovima. U neke kampovi do nekih ljudi nismo mogli da dođemo. Zato što iz nama objašnjenih razloga tamo vlada režim koji je režim stravičnih kontrola. Smo došli, putovali smo iz Beograda do Kovina, tamo je izvan Kovina, taj neki stacionar gde su smeštene izbjeglice. Iako smo imali sve papire, odobrenje iz Komisarijata, jednostavno osoba koja je portirka je smatrala da mi nemamo pravo da uspostavimo kontakt sa izbjeglicama, jer su oni pod nečijom striktnom kontrolom. I onda u tom trenutku smo shvatili da nikad nećemo napraviti film, ako u tom filmu pripremi projekta učestvuje Komisarijat za izbjeglice. U to vreme gospodin Tošić nije bio na čelu tog komisarijata, ja ovo prosto govorim kao činjenice koje naravno svedoče o tome koliko je bilo teško doći do njih. A onda smo, zahvaljujući najviše Srpskom demokratskom forumu i kontaktima sa UNHCR-om, Grupe 484, došli do velikog spiska porodica koje su se vratile ili spremile za povratak. I preko 100 porodica smo kontaktirali na najrazličitije načine, da bi se onda krug sveo na nekih 30 porodica koje smo neposredno kontaktirali. Moram da kažem da je bilo izuzetno teško dobiti pristanak čak i jedne od tih porodica koje smo snimili da budu snimili. To su ljudi koji više apsolutno nikakve poverenje ne bi imali. Oni su smatrali da naravno neko treba da se bavi njihovim problemom, ali s obzirom da su godine prošle, 7 godina od kako su oni izbjegli, i da se njihovi problemi nisu, po njihovom mišljenju, matri sa mrtve tačke, nisu verovali da bilo ko može da ih zastupa medijski više. Oni su više verovali u to da film možda može da im pomogne da dobiju ovo ili ono neke humanitarne organizacije, da može da im pomogne da oni uspostave kontakt, kao što je u slučaju ove porodice. Nekako se onima starijima u Hrvatskoj činilo da ako učestvuju u filmu, da je to nada da će njihov sin da se vrati. Sin koga smo snimali, koji se vraća tamo, odnosno od njegova porodica, u trenutku kada smo ih snimali prvi put, to je bio početak maja ili sredina maja 2002. godine, činilo se da se on nikada neće vratiti u Hrvatsku. I on i supruga su bili duboko uvereni da tamo ne mogu da se vrati. Kako su i pričali, pokušavali su da odu u Kanadu ili možda još u neku drugu zemlju, na njihovu nesreću, to im je odbijeno. I oni jednostavno vreme kada smo mi snimali, kada su davali te prve izjave, apsolutno nisu znali šta da urade sa svojim životom, postaje taj pritisak da napuste taj izbjeglički centar i pod pritiskom ko zna svih okolnosti, možda delimično i toga što se preko filma uspostavio kontakt sa njihovom porodicom, uglavnom u spletu iracionalnih i racionalnih razloga, oni su jednostavno nama krajem leta javili da se oni vraćaju u Hrvatsku.
zaista onako, da su razmišljali da žele da bude s njim. Hvala vam. Ovo je jedan projekat grupe 484, možda je ovo prilika da nam kažete kako su vaši planovi dalje i što trenutno radite. Pa hvala, da, grupa 484 zapravo nosi ime po 484 izbjegličke porodice koje su izbjegle iz krajine u ovoj oluji koja je uzrokovala izbjeglištvo ovih ljudi koji su snimljeni u ovom filmu i još nekih koji se u ovom filmu ne vide, a učestvovali su u snimljenju. I zaista grupa naravno od početka do sada radi na mnogim problemima izbjeglištva i internog raseljenja, znači ljudi koji su iz Kosova, koji su interno raseljena lica. Bilo u smislu da podrži ljude da u svojoj odluci da ostane, da se integrišu, uspešno obave taj proces, bilo u procesu podrške ljudima da se vrate ili čak i naravno u tom procesu donošenja odluke. Naravno, ovo što je Zoran rekao za ovu konkretnu situaciju, naša saradnja sa komisarijatom se nadslikava na sve naše projekte, na sreću mi imamo i sa drugim organizacijama kao što su organizacije UN-a, druge vladine organizacije, mediji, naravno vladine organizacije, oko toga pozitivnu saradnju, a grupu 484 u ovom trenutku sa nekim drugim ljudima, dakle sa ljudima naseljenim sa Kosova, koji žive u 8 kolektivnih centara u okolini Beograda, ima nove projekte, intenzivnu saradnju i podršku da oni donesu svoju odluku, bilo u povratku, bilo u ostanku. Ovaj film se radi o ljudima koji su došli na univerzitete. Koliko je njih zainteresovano za povratak? Koliko njih znači? Pa to je sada veliko pitanje, to se stalno menja. Gospodin Tušić na treći komisarijat je u jednom trenutku uradio neku vrstu istraživanja ili popisa da se ispostavilo da zaista malo broj ljudi želi zaista da se vrati, a onda kad se realizuju projekti obnove, projekti obnova kuća u Hrvatskoj i Bosni, povratne novine, ljudi, kao što je Zoran upravo rekao, preko noći promene tu svoju odluku. Tako da sve okolnosti zapravo na to utiču. Dešavalo se i taj povratak, to je jedna zaista vrlo komplikovana stvar, jako dugi komplikovan proces koji je ovisio o prvom redu političkoj volji aktera, dakle država u prvom redu povratka, a onda i o uslovima tog povratka, odnosno šta je bude čekalo, u smislu, naravno, prvo imovine, ali prvo do toga sigurnosti, zatim mogućnosti opstanka u tom nekakvom ekonomskom i socijalnom smislu. Tako da situacija se u ovom trenutku verovatno menja na bolje, ali meni jeste učinilo svoje. Neka djeca su se rodila, krenula u školu. To smo videli u filmu, ali nakon 10 i 12 godina ili ne znam 7 ili 8 za neke druge ljude, povratak je naravno sad jedna opcija manje interesantna, ljudi više nastoje da dođu posle svoje imovine i da na taj način rešavaju svoja pitanja, ali principijalno naravno sve nas interesuje da se pravo ljudi na život u svojoj kući ostvari i mi kao organizacija naravno to maksimalno podržava, pokušava da pomogne. A prilike da vas pitam što radi komisarijat, koliko ste zadovoljni ovim što ste išli na savjet, da ste izgubili dužnost i da se nadovežemo na ovu priču šta radi nevladine organizacije? Pa, ja nikad nisam zadovoljan s tim što smo mi uradili, zato što uvijek mislim da je moglo da bude bolje sa pasošću da ispadne političar, kada ovako nešto izjavljaju. Ali, kao što Vesna kaže, želja za povratkom ne stoji sama u vazduhu i u univerzumu, ona je utjecaja različitih faktora. Ti faktori su najviše, kao što je rekla, u političkoj volji zemlje povratka, zemlje porekla, ali moram da kažem da je i sa naše strane nedostajala
inicijativa za povratak, taj nedostatak inicijative je bio legitiman jedno vreme, dok i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj nisu bili uslovi, prvenstveno u smislu sigurnosti, fizičke sigurnosti ljudi sa istih krajeva na nekom nivou gde bi mi mogli onako mine duše da kažemo ljudima ajde vratite se svoje kući. Sada već međutim to malo drugačije, ali ta inicijativa još nije došla sa najvišeg nivoa, gde recimo imamo gospodina Schneidera, novog premijera i bivšeg premijera, gospodina Račana, koji pozivaju sebe da se vrate svojim domovima i svi viču kako je to deklarativno, pa neka je deklarativno, a mi sa naše strane deklarativno da podržimo tu inicijativu, pa valjda će se nešto i konkretno desiti. Komentirati što se tiče povratka radi na razvijanju i unapređenju tog dijaloga. Međutim, želja ljudi da se vrati, kao što sam rekao, zavisi i od drugih faktora. Recimo, u Bosni i Hercegovini više nije povratak imovine neki veliki razlog za nevraćanje u svoje domove, već je najviše slab razvoj ekonomski Bosne i Hercegovine i nemanje motivacije ljudi da tamo odu i da nastave i započnu svoj život, jer jednostavno nema posla, nema biznisa, nema bruto nacionalni dohodi, dakle je jako mali u Bosni i Hercegovini. Dok je to malo drugačije, jer Hrvatska je najbogatija od ove tri zemlje, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, i Hrvatska je u tom smislu jednostavno ima prazne neke regije, kao što ste vidjeli u filmu. Ja ne znam ko će te regije da napuni, da li će to da budu neki mladi, novi Hrvati koji će da odu tamo pa da počnu da uzgajaju stoku i da obrađuju zemlju, ili će zaista i Hrvatska država da shvati da je to i njihov interes da se sebi vrate, ne samo na ovom jednom bazičnom smislu ekonomskog razvoja tih regiona koji su ispraženi, već u krajnjoj liniji i neke multietničnosti koja je u smislu građanskog društva, u smislu građanskih prava bi morala da bude jedan od uslova, jeste jedan od uslova za prijem Hrvatske u Evropsku uniju, za približavanje Hrvatske u Evropsku uniju. Mene ovako na nekom ljudskom nivou u ovom filmu je najviše me pogodilo kada kažu, kada one stari Grupa kaže da se komšija veseli onako ironično pucajući iza njegove glave, onda ona njegova valjda majka dodaje kako imaju dve rupe od metka od tog radovanja na kući. I to mi je, samo me je ponukalo da se setim u stvari šta nas je do ovoga svega dodalo. A to je, šta je policija u tome samo radi? Vi imate da neka budala uzme pa puca u vazduh ili puca nekom iznad glave, a da se to tako priča televiziji, kameri, a policija ništa ne radi. Imamo i na Kosovu isto tako, pričamo o standardima, pričamo o zajedničkom suživotu, pričamo o nekim sekundarnim i tercijarnim ljudskim pravima, takvih prava uopšte ima, a dok je osnovna fizička sigurnost ugrožena. Ne možemo da pričamo o energetici, o plaćanju poreza, o socijalnoj zaštiti, zdravstvenoj zaštiti, ako ne možemo slobodno da se krećemo. Tako da nekako ja gledam, recimo uživao sam jedno vreme u Engleskoj i vidio sam jednu bakicu koja je dobro isprašila jednog mladića koji je hteo da ukrade nešto iz samousluge. Zašto je to uradila? Zato što zna da iza nje stoji država sa svojim aparatom, uključujući i policijski. Očigledno ni u Hrvatskoj, a na Kosovu policija ne radi svoj posao. Očigledno je i u Hrvatskoj i na Kosovu i do skoro i kod nas policija služila samo za
Ja bih htio samo par stvari da dodam direktno, da ukažem na neke razlike odnosno na to kako to izgleda posmatrano odavde sa globalnog nivoa i kako to izgleda iznutra kada je čovjek tamo sa tim ljudima. Prva stvar unazad, naše iskustvo sa policijom je vrlo pozitivno, kao i ljudi. Policija u Hrvatskoj izuzetno dobro funkcioniše, bar je tako funkcionisala da smo bili tamo. Naime, policija je sada posebno zadužena čak u srpskim selima, imali smo neke seoske prostore, oni posebno obilaze kad postoji takav neki događaj da ne bi došlo do nekog incidenta. Incident koji se pominje u filmu, koji traje do dana danas, 2 godine, traje to puškaranje pored te kuće. To je imalo epilog sad na sudu u januaru mesecu, ali to je nepromenjivo stanje. Nepromenjivo stanje zato što se radi o iracionalnim slojevima straha i mržnje koji ne mogu da budu ispražnjeni ko zna za koliko još decenija. To je situacija u kojoj policija može da sankcioniše nakon što se nešto dogodi. Za sada još uvek, verovatno je po okoštalim principima po kojima radi pravosuđe i policija nemoguće intervenisati u napred. To često gledamo i u američkim filmovima kada žrtvi sugerišu da je se nešto dogodi, pa da onda oni mogu da intervenišu. Nažalost, tako je stanje i u Hrvatskoj. I to je nešto što poprilično obeshrabljuje ljude. Policija je spremna da interveniše i da pomogne. Mi smo, nažalost, tokom snimanja imali jedan incident da smo bili izloženi nečem što je napad ekstremista, ali smo uspeli da uradimo to snimanje baš zahvaljujući zaštiti policije koja se pojavila na mjestu događaja i čitav incident je sa našeg stanovišta bio izglađen. Međutim, strah postoji i mržnja postoji. To je nešto što ne može da se izbriše i to je nešto čemu ni policija treba da može. Druga stvar koju ste pomenuli, to je da ohrabruje to da je Hrvatska u boljem ekonomskom stanju nego Bosna. Iznutra posmatrano, situacija je potpuno obeshrabrujuća za ljude koji se vraćaju. Globalno gledano u Hrvatskoj stanje jeste bolje, ali sa stanovišta Srba je situacija kao da se vraćaju 2 veka unazad. Kao da je to povratak u 19. veka. Mnogi ljudi se upravo osjećaju tako, vraćaju se kuće koje su srušene, napuštene, upadne, na dijelovi napuštene koje se tiču pokucelo. Prije svega suočavaju se sa nečim što je ogromno, što je jedan korov. Nemaju se sama da raštise korov. Ustoš kad vide korov koji je sve to osvojio, imaju mogućnost da dobiju 1 kravu, 2 krave, nešto ovaca, baš u to vreme. To je toliko tragično izgledalo da čak i u filmu nismo mogli da stavimo. Duško, ovaj mlađi sin Đure i Kate, je dobio ovca od neke humanitarne. Do zemlje moraju da dođu kao da su prvi pioniri koji naseljavaju divlje krajeve. Kuće su im u lošem stanju, otvoreni u jednom krugu koji se sada zaista može nazvati rezervat za Srbe u Hrvatskoj. Ostavljam da je ovo što ste čuli navelo da možda još nešto pitate, da saznate dalje, da li ima zainteresovanih. Uspostavljanja odnosa sa državom sa kojom smo u jednom trenutku na nasilan način potpuno prekinuli sve odnose, odnosno sada čak sa novom državom, novom simbolima, novom administracijom i tako dalje. I u tom procesu je ljudima koja se ponekad pružala u vidu, ne znam, alata, ne znam, mogućih usjeća i tako dalje. Potrebna je psihološka podrška, potrebna je svaka druga za koju nije bilo ozbiljnog osnova i raznih drugih ozbiljnih konstrukcija i tomu su nekako Zorani tim koji je s njime radio zaista pomogli, dali jednu sliku o tome kako... Radi se o tome da ovi ljudi koji su se vratili, oni su, barem imaju kuća, mogu da povrate svoju imovinu u Bosni i Hercegovini, jer kao što znamo,
svim kantonima preko 90%, a u nekima i 100% od zahtevanih povrataka. Tako da izbjeglice često pri povratku ne čeka ni njihova kuća, ni njihov dom, onako je bio u privatnom vlasništvu. Da ne govorimo o